این برنامه ما به انگلیسی شروع میکنم، باز به فارسی هم عین برنامه را می داشته باشم. این برنامه را و برنامه را که سبا به انگلیسی میکشم شما باید که زیاد شریک کنین. البته این برنامه های ما بر ساتیری نیست، اینا بخش تاریخ از مملکت ما هستند، برای اولاد آینده مملکت است. ما و شما پدرای ما این کار را نکرده بودن، ما باختیم در 40 چند سال به این که ما برای اولادای خود بکنیم. One of the Afghanistan's high-ranking military officer contacted me a few times after Ashraf Ghani fled Afghanistan, and he said, or he claimed that Ashraf Ghani fled the palace all the way to Kabul airport in burqa, a blue burqa. I didn't take it in the beginning because in Afghanistan it's very common, people make joke about the people that they don't like. So I said, no, it is impossible. A few days later, Ashraf Ghani released a press or kind of an interview. When I listened to him, I thought that maybe that military officer was telling me the truth. And lately, after he did his interview with BBC Radio, I tried to put the pieces of the puzzle together to see if it makes sense or not. And then I realized that Ghani himself kind of was saying that, but we didn't notice. Listen to him. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوتهایم را بپوشم. I was taken out of Afghanistan, or in a way, he was forced out of Afghanistan in a way that he didn't, or he was not given a chance to take his slippers out and put his boots on or his shoes on. It happened that suddenly. A president of a country with 350,000 soldiers, at least 10,000 soldiers around his palace, and he was not given 30 seconds to take his slippers out and put his shoes. Well, why? Listen to him. دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبان‌های کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. As soon as he claims that I was forced out of the palace, Taliban and some unknown agents entered the palace. They were not speaking our national languages like Pashto and Dari and these languages. Indirectly, he is kind of blaming Pakistan. He probably means they were speaking Urdu. But anyway, how did he know that? He probably was still somewhere listening to the Taliban entering the palace. So if Taliban suddenly entered the palace, what was his options? And he, in his interview or this press release, he claimed that they were there to capture me, just like Dr. Najib 20 years ago or 25 years ago something, and hang me. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. So he was so scared as Taliban were entering the palace. Now, what was the option for him? How he could leave the palace? In a car or airplane? So the only way he could leave
was to put on a burqa. According to my source, there was a lady which was working in the kitchen. She got the order to put her burqa and give one to Ashraf Ghani. And as they were leaving the palace, the security people or his security guards noticed that Ashraf Ghani had his shoes. According to my source, he had time to take his slipper out and put the shoes on, 10-15 seconds. But the security guard said, no, you cannot leave in burqa with those shoes. Because as you walk in the streets, people will notice that there is a man in this burqa. And those days, a man in burqa meant a suicide bomber. Then people will shout that, oh, suicide bomber, intihari, intihari, and they will stone you there. So you better change those shoes and put on a slipper. He had, according to my source, a chapli, we call it Peshawari chapli. But they didn't let him to put even that one on. So as they were looking, they came up with something bizarre, and they said, you need to put Rola Ghani's shoes or something, but that didn't fit him. So there was Rola Ghani's slipper. It was smaller, but Ghani put his foot in those, put the burqa on, and he left the palace. While Taliban were coming in, Taliban didn't notice that those two ladies, or one of those two ladies which they were leaving the palace, was Ashraf Ghani. But my source said what was so funny about Ghani, that as he was walking the streets, he started to limp. So don't, just kind of to confuse people, nobody would think that, oh, this might be Ashraf Ghani. He started walking fast, but he was limping. So according to my source, Ghani walked for about 2 kilometers. Then they sit in a taxi. He went all the way to the airport with that lady. Some people say that he fled Afghanistan with a lot of money. My source says that he didn't have any money. And what he left, when he left the taxi, there was a little bag, not a box full of the money, because in the beginning there was a piece of news that he had 2 luggages full of dollar. But no, he didn't, and he couldn't take both of them to the airport, so he left one in the corner of the street full of money. But no, he just left one little package, which was the burqa and the slipper, Rola Ghani's slipper, and then he put his shoes. They were at the airport. The soldiers recognized, let them go enter the airport, and at the airport, Muhib and Fazli joined him. They sit in helicopter and fled Afghanistan. So it makes sense. Listen to him again. راه رسیدن برگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. Taliban, as they were entering the Arg, the palace, there was no resistance against them by Afghan soldiers. So imagine at that time a president, Taliban are entering the palace, and he is still there. Listen to
him again. آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. They were going room to room to find Ashraf Ghani as he was there. Imagine, my source said that when they first told him to put a burqa on and flood with burqa, he hesitated. He said, no, I'm not going to do that. It is shameful for Afghan men to put a burqa on. But it happens. Sometimes people use that burqa, man. So he noticed that there was no other option. Taliban were going in the palace room to room to find him. And as they were going room to room, they were speaking. He was hearing them. Listen. دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبانهای کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. They were speaking in a language that was not one of the Afghanistan's languages. So there are enough reasons for me to believe that this hero fled the palace all the way to the airport in a burqa. I have some more information which I'm going to release it in a couple days. Thank you. حالا با فارسی میگم دوست عزیزم. یکی از صاحب منصبای بلند رتبه ارتش افغانستان 2-3 روز بعد از فرار اشرف غنی با ما رابطه گرفت. گفت آقا ایار من یک معلومات بسیار دقیق و خوب برات میتم. اشرف غنی از ارگ در زیر چادری گریخت. ما او گپ از رو قبول نکردم به خاطر از این که هر کس در افغانستان میخواد یک آدم دیگر را رشخند کنه. چند روز بعد اشرف غنی یک پرس ریلیز داشت یا یک مصاحبه یا یک ویدیو بیرون داد. او را که دیدم کم کم شک پیدا کردم که شاید این نفر راست میگه و بعدا گپای مهمه شنیدم. بعد از ما مصاحبه اشرف غنی را با BBC و آهسته آهسته باور کردم که اشرف غنی راستی در زیر چادری گریخته از ارگ. سعی کنین ما برای شما امو توته های از این معما را میمانم که یک تصویر برای شما بدم که چرا ما این گپ قبول کردم که اشرف غنی در زیر چادری از ارگ گریخته. سعی کنین این گپ خودش در واقع غنی امی گپا را با ما زده ما توجه نکردیم. این گپای خودشه. سعی کنین. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوتهایم را بپوشم. میگه ما به گونه تو با یک عجله از افغانستان بیرون شدم یا از ارگ با یک عجله مرا کشیدن. در ارگ زندگی میکرد. میگه مرا به یک عجله کشیدن که چانس ندادن که می بوتای خود بپوشم چپلی خود بکشم. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوتهایم را بپوشم. یعنی اگر تو یک بوت داری چپلی در پایت است که بکشی 2 ثانیه میشه و بوت تا که بپوشی 5 ثانیه دیگه یا 20 ثانیه. 20 ثانیه ای وقت نیافته. چرا در قدر عجله بوده؟ سعی کنین خود از ایره میگه که چرا. دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبانهای کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. میگه در حالی که ما از ارگ کشیده شدم، در اینمی جریانه که ما در حال کشیدن هستم، طالبان داخل میشن در ارگ. یعنی به همه یک عجله و اینا با لسانهای مملکت ما گپ نمیزدن. یک تعداد افراد ناشناس بودن یعنی که پاکستانیا. یعنی غنی چطور شنیده ای گپاره؟ خود تو باید می نزدیکی باشی که را بشنوی که اینا اردو میگن. یعنی شنیده امیره و یه انوز از ارگ نبرامده بوده که واد درو می شده. سعی کنین دیگه گپ شه. راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت.
یعنی که اسکرها داشت دور ارگ. میگه اسکرها هیچ مقاومت نکرد، طالبا به عجله داخل ارگ شدن. آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. اونا اتاق با اتاق میگشتن و ای را میپالیدن. ای انوز در ارگ است، یعنی ای خو ای را نمیفهمید، اما چون در ارگ بوده ام گپا را شنیده، ام میبینه مردم که اتاق با اتاق میرن. اینال در این حالت تو کت دریشی و نکتایی و لنگی نمیتونی برای اینه، باید به یک طریق دیگه برای امی آقای که از عسکری افغانستان است و نزدیک بسیار یک آدم بلند رتبه و نزدیک با محب و امی بخش سکیوریتی و گاردهای غنی بود، با ما میگه آقای ایار وقتی کی میگه که مرا اجازه ندادن که بوت ما بپوشم چپلک ما بکشم، برعکس میگه در پایای غنی بود، اما سکیوریتی ادوایزرایش که در موج مخفی شده بودن کت غنی را گفتن که یگانه راه بر تو که از این ارگ زنده برایی ایست که در زیر چادری بری. غنی گفت نه من نمیتونم، من نمیرم. خب برای یک مرد افغان بسیار سخته، اما گفتن درا داری، یا کشته میشی و یا که فرار میکنی، کدامش میخوایی؟ غنی گفت که خب بسیار خوب، خیر رولا غنی نبینه، رولا غنی را بکشین. گفت چادری را پوشید. چادری را که پوشید، اموج یک خانم که خدمه بود در امو آشپزخانه، او را گفتن که چادری بیار. از امو خانمایی که در اوجه کار میکرد 2 تا چادری، یکی او خانم برای خود گرفت، یکی برای غنی، و او را گفتن که تو کت غنی میبرایی، میری در بیرو. وقتی که در بیرو رسیدین یک تاکسی میگیری که صدای غنی را کس نفهمه، در تاکسی میشینین، ایره تا میدان هوایی میرسانی. بناهن غنی چادری را پوشید. اینال قصه بوت و چپلی چی بود؟ گفت دمیجا وقتی که چادری را پوشید، امو گاردش متوجه شد که کت چادری و بوت مردانه خود نمیتونی فرار کنی، به خاطر از اینکه تو بوتای مردانه گفت در سرک که بری، خب مردم میگه او این مرد در زیر چادری است، حتمی انتحاری است، انتحاری سنگبارانت میکنن، یا ایست که طالبا دزگیرت میکنه در زیر چادری. بناهن بوتایت باید بکشی، چپلی بپوشی. بوت داشته، چپلی گفت باید بپوشی. حال چپلی هم در اوجا پیدا نمیشد. بالاخره بوت رولاغنی را آوردن، در پایش نمیرفت. گفت آقا یار او وقت یک سلپر رولاغنی بود، چون در پایزی نمی آمد، یک ذره تنگ بود بوتا، سلپر چون پشت سرش واز است نه، گفت او را پوشید. چپلک ما و شما میفتیم کت چپلک زری رولاغنی و در زیر چادری از ارگ فرار کرد با او خانم دیگه. اما گفت جالبش چیست، او آقا با ما میگه و لوت خنده بود، گفت جالبش چیست که ما هم این نفرای گارد برختای شخصی از دورتر میرفتیم که کدام اتفاق نفته. گفت ما از پشت سر میدیدم که اشرف غنی در یک سه راه شروع کرد به لمپ کردن، اترکایی لنگ رفتن، تو که میره چادریش دادش اتا میره. ای غنی گفت متوجه شد که اتاردی ما لایس میریم، کدام فکر نکنه در کلیک از خود ترسیده که باشی، اما تو میشه. گفتم تو دمی عقل خود از این خدا داد گشت که خدا لنگم پرتو. گفت چادری در سرش، اما تا لنگک تقریبا 2 کیلومتر گفت ما از این ارگ دور شدیم. بعد از او باز او خانم دیگه تاکسی گرفت، اردوشان در تاکسی شیش، ما در تاکسی دیگه رفتیم در میدان هوایی. گفت اینجا مردم گفتن که 2 دانه بکس کلان از پیسه پر کرده بود. گفت هیچ بکس پیسه نداشت غنی، پیسه کار نداشت غنی. گفت ما که از اینجا بر آمدیم رفتیم در پیش میدان هوایی، مردم گفتن که یک بکس پیسه را غنی برده، نتانست موج اعلا که در سرک یکیش برد. نه، غنی یگانه چیز را که در اوج انداخت در بغل سرک یک بخچه بود. او بخچه اونمو چادری کلولشته که سلپرای زری رولاغنی بود. یعنی اینی قهرمان ملی مملکت ما، رئیس جمهور مملکت ما در زیر چادری از افغانستان گریخته. برنامه را شریک کنین.